Today we are entering into your subject, Unit 1. Okay, Unit 1 is the wireless local area network and its technologies. Okay, so I already told you before 20 years back we were connected using wired mode. Now we are connecting through wireless mode. The meaning is that we are transmitting our information through wireless technologies, or in terms of if you say in transmission mode, that is we are transmitting the information in terms of radio wave or infrared wave. Okay, so this is what the communication is going on right now in the current scenario. So, what is the need of wireless LAN over wired one? There are several advantages of wireless local area network technology. What are the several benefits means flexibility is there, adaptability is there, safety and security is there, and planning is there. These are the major benefits of wireless local area network. So, what is the meaning of flexibility? So, using wireless local area network technology, the sender and receiver can sit anywhere and communicate each other, okay, instead of depending on the wired one. That is the advantage where the type of devices are totally independent. They are not totally dependent, they are independent. They can communicate through the radio transmission waves or infrared waves. That is the flexibility. And second one is safety and security. Okay, so compared to the wired local area network, some security issues may arise in the wireless local area network. So, what are the issues? Suppose if both sender and receivers are talking each other or communicating each other, what will happen means the third party will come and interfere, and they look into what they are communicating, what they are transmitting. That information will be grasped and are observed by the third party. He may collapse the data transmission between the sender and receiver. So that the case, the information will be totally revealed to some other persons. Okay, so the information can be here. The information cannot be hidden in the wireless networks technologies. So that the case, there are several mechanisms were developed for providing the data security. Say an example, encryption and decryption mechanisms. Okay, that is why wireless LAN technology with security provide high authentication and high benefit compared to the wired local area network technologies. And third one is planning. Suppose if suppose if you are working in a company, your team leader is located at a hills area. Your team leader is located in the hills area. Suppose he wants to communicate with you. Okay, that the case the tower may not available in the hills area. That the case, he can discover the wireless LAN ad hoc technologies. Ad hoc means is a temporary one. Ad hoc means is a temporary technology. There we can discover the network and communicate with our neighbor to transmit our data. That is called planning. If you take a wired LAN means the prior planning is required to send or receive your data. But if you come for a wireless LAN technology using the ad hoc mode concept, the planning is highly possible compared to the wired local area network technology. So these are all the some benefits of the wireless local area network. There are some disadvantages also there. That we will discuss later. So today we are going to discuss about wireless LAN. What are the wireless LAN technologies? Okay, here the Unit 1 syllabus of EC 8004 wireless network technologies. Okay. Here, IEEE 802.11 standard. I already told you IEEE means the Institute for Electrical and Electronic Engineers. This is the general standard which is used for adapting and developing newer product which is related to wireless technologies.
that is IEEE 802.11 standard. It indicates the wireless LAN technologies. So under the IEEE 802.11, there are several versions were developed for um, transmitting the information through wireless mode. That is IEEE 802.11a and IEEE 802.11b, and HyperLAN, High Performance Local Area Network, that is HyperLAN, WATM, okay, WATM Wideband Auto Transmission Mode, and Brand Network Broad Area Network, and HyperLAN 2, that is High Performance Local Area Network version number 2. Under that, we will discuss about the PAN network, that is Bluetooth technology and its architecture. After that, we will discuss about IEEE 802.15.4. So this standards indicates the wireless sensor network technology and wireless USB, Zigbee network, 6 low wireless personal area network, low performance wireless personal area network under the version 6. And last one is the wireless HART technology. So these are all the technologies which we are going to discuss in Unit 1. Today, we are going to discuss about what is wireless local area network, what are the advantages, disadvantages, and the design goals of wireless local area network. And after that, we will discuss about what are the wireless LAN technologies, general technologies are available. That is in terms of transmission mode, like infrared and radio transmission. And after that, we will discuss about the infrastructure and ad hoc network. So these are all the basic terminologies uh, which is to be discussed briefly before entering into the standards. Okay. So wireless LAN technology. So the wireless LAN, instead of depending on the cabling, we replace the cabling using the technology called the wireless LAN. Okay, it is the fast growing market, introducing the flexibility of wireless access into office, home, production environment, and hotels, restaurants, and railways, and air station. Okay, in so many things, we are deploying the wireless LAN technologies. Okay, it's a very fast growing market. Okay, and the main goal of wireless LAN technology is to replace office cabling to enable tetherless. Tetherless access means it is not tied to anyone. That means it is not depending on any wire or cabling. Directly connect the access to the internet through the transmission, that is radio wave transmission, to produce higher flexibility for ad hoc communication. Okay, so ad hoc communication means the temporary communication. Ad hoc means temporary. Suppose if the team persons wants to communicate immediately to the team leader, okay, that the case the tower or nearby base station is not available. So within the frequency or distance, they can communicate with each other through the ad hoc mode. So that is the one kind of wireless LAN technologies. Okay, say an example, group meeting. Okay, so the main purpose of wireless LAN technologies is to replace the cabling. It is replace the cabling in order to provide the internet access to the user and share the information between the sender and receiver anywhere, anytime. That is the advantage of wireless LAN technologies. Okay, what are the advantages, disadvantages of wireless LANs? The first one is advantages. So advantages means the flexibility, planning, design, robustness, cost. So these are all the advantages of the wireless local area networks. First one is flexibility. So flexibility means if you take wireless LAN transmission mode, there are two types of mode. One is radio wave transmission mode, and another one is infrared transmission mode. So infrared means it's one kind of wave which is used to transmit information in terms of signal from sender to receiver. At the case, what will happen? The infrared cannot penetrate the walls. It cannot penetrate the walls. Suppose if you take the radio wave transmission, there it is widely deployed in mobile cellular devices. Okay, the radio wave transmission can penetrate the walls and transmit the information anywhere between the sender and receiver. So that is the
penetration of walls or furnitures or whatever it may be, okay, that is possible in the wireless local area network. And second one is planning. So if you take planning means I already told you, okay, even if you take a wired local area network, there is a prior planning is required, okay. But if you take a wireless local area network, the planning is highly possible. Immediately the topology can be quickly recovered, it can be quickly discovered, okay. That is possible in the wireless local area network. சப்போஸ் சேம் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, அந்த மீட்டிங் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மோடில் சடனாக அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக அந்த மீட்டிங்கை வந்து ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் மூலிமா டெப்ளாய் பண்ண முடியும். பட் வயர்டு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்னா அதில் ஐபி கான்ஃபிகர் பண்ணணும், மேக் அட்ரஸ் லொக்கேட் பண்ணணும், தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். ப்ராப்பர் கேபிளிங் இருக்கணும், ஓகே. ஸோ ப்ராப்பர் கேபிளிங் இல்லைன்னா அடிக்கடி பிரேக் டவுன் ஆகும். பட் வயர்லெஸ் லேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஹைலி பாசிபிள், because in terms of radio wave transmission mode la we are transmitting our information, okay. So radio wave transmission mode paakumbodhu idanoda frequency range 54 megabits per second, okay. But infrared paakumbodhu idanoda frequency range pathina 100 megabits per second. But infrared வந்து walls-ல வந்து penetrate ஆகாது, buildings-ல hills-ல எங்கேயுமே penetrate ஆகாது. That is the major disadvantage of the infrared. That is why we mostly prefer the radio wave transmission mode for transmitting a data between sender and receiver, okay. Suppose if you want to organize the immediate video conferencing meeting, that the case we quickly deploy the ad hoc communication mode. Ad hoc means it's a temporary communication. So it's another kind of wireless LAN network, that is wireless ad hoc network, okay. We can quickly discover the communication, we can quickly discover the communication between the sender and receiver and transmit the information without depending on the infrastructure. What is the meaning of infrastructure? Means infrastructure na base station இருக்கணும், main station இருக்கணும், okay. I already told you நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியர்பை பேஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் நமக்கு கால்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகி அந்த கால்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா மெயின் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபார்வேர்ட் ஆகி அந்த மெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து நியர்பை சப்ஸ்டேஷன் ஆஃப் யுவர் ரிசீவருக்கு கனெக்ட் பண்ணி தான் கால்ஸோ இல்லை மெசேஜ் ஆர் என்ன டேட்டா 2D மெசேஜஸ் இருந்தாலும் சரி 3D மெசேஜஸ் இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஹைலி பாசிபிள் இன் தி வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், ஓகே. அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா டவர் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேஸ் பண்ணி போனுச்சுன்னா அது வந்து infrastructure network, okay. And third one is design. So compared to the wired network, local area network, the design of devices is quickly small, okay. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டிவைசஸே காம்பாக்ட் டிவைசஸாக இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காது. இட்ஸ் a simple டிசைனாக தான் இருக்கும். We can quickly communicate the information between these devices using the wireless LAN technologies. Robustness, okay. It can adapt to any kind of technologies, like wired LAN ஓடையும் wireless LAN கனெக்ட் பண்ணலாம். இதுக்குன்னு அடிஷ்னலாக வந்து காஸ்ட் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது, ஓகே. சப்போஸ் வயர்டு லேன் ஆல்ரெடி இருக்குது, ஸோ மச் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வயர்டு லேனில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டைமில் ஹவு கேன் ஐ டிஸ்கவர் மை வயர்லெஸ் லேன் டெக்னாலஜி மீன்ஸ் we can simply connect with the wireless LAN technologies using bridges, okay. Bridge devices மூலமா we can connect the wireless LAN technologies and we can put a solution to the problem, okay. Any kind of issues are இருந்தாலும் we can put a solution to the problems using wireless local area network. And last one is cost wise பார்க்கும்போது wireless local area network is very எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப வந்து highly, it is not highly expensive, it is a cheaper one compared to the wired local area network. Wired local area network na we need to adapt the infrastructure one, first one, we need to discover the protocols and we need to deploy devices, networking devices, communicating devices, hub or bridge or switches, whatever it may be, okay. We need to install the cabling functions should be very proper, and data transmission speed and frequency range, everything should be considered in the wired one. So based on that only we can install the
wired local area network and discover the communication between the sender and receiver. So there are so much of things in the things are very complex in the wired local area network, but compared to the wired one, wireless LAN can be quickly discovered, and the information can be quickly transmitted with a high data speed and high data rate. Okay, so these are all the several few advantages of the wireless local area network, and disadvantages also there. Suppose if you take any kind of technologies, definitely some disadvantages will be there. Okay, if um, if it is producing high data speed or high frequency range, anything may be produced, whatever it may be, but some kind of disadvantages will be there in wireless local area network. The first one is quality of service. Okay, quality of service means, okay, in terms of delay, in terms of bandwidth, in terms of frequency, in terms of packet delivery rate. Okay, for delay-na பார்த்தீங்கன்னா ஒரு packet-ம் I already told you. Okay, the data is being transmitted through the mobile phone. இப்போ நீ வந்து ஒரு வாய்ஸ் கால் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறேன்னா, how the voice call is being transmitted? Okay, the signal is transmitted in terms of radio wave. Okay, the radio wave will be carried out at the receiver base station, and the receiver will receive your voice call and he will reply to your call. Okay, this is the basic communication between the sender and receiver using infrastructure mode. Okay, there what are the things you will expect as a user? What are the things you can expect means quality of the voice signal, delay of the voice signal. The delay should be kept low, quality should be high, data rate should be high. Okay, and wherever you are locating, suppose if you are locating in hills area, if you are locating in suburban area, or if you are locating in rural area, the voice signal should be clearly reached out between the sender and receiver. Okay, so this is the basic quality of service. But if you take the wireless local area network compared to the wired local area network, the wireless local area network provides lower bandwidth, high delay, lower bandwidth and high delay. Okay, because of wireless transmission signal. Okay, because the information is being transmitted to the radio wave. ஸோ ரேடியோ வேவ் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது யூசிங் வயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கில், வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஆர் வயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா நீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும் சரி, வாட் வில் ஹேப்பன், ஏதோ ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் மூலில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேரி அவுட் பண்ணுச்சுன்னா டெஃபினெட்லாம் லாஸஸ் கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும், டேட்டா லாஸ். ஓகே, அக்யூரேட்டாக 100% வந்து டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமானா ஆல்வேஸ் 24/7 ஆல்வேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் இட் கோஸ் ஹையர் ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் கோஸ் லோயர். Okay, based on the network environment. Okay, environment பொறுத்து, என்விரான்மெண்ட்டோட கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் லிங்கோட குவாலிட்டி, ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷனோட குவாலிட்டி ரெண்டுமே வந்து இருக்கு. பட் வயர்லெஸ் லேன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பாசிபிள். சம்டைம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக குவாலிட்டியில் பார்க்கும்போது லோயர் பேண்ட்வித் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, that is the disadvantage of the one disadvantage of quality, the one disadvantage of wireless local area network. And second one is proprietary solution. Proprietary solution means some standards has to be regularized. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வயர்லெஸ் லேண்ட் டெக்னிக் 2G 3G 4G அப்படி இருக்குல்லையா, அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீ என்ன பாலிசிஸ் இருக்கோ, ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டில் அலோவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஏர்டெல்னா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆப்ஸ் அதே மாதிரி ஐடியானா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, வோடாஃபோன் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கும். அந்த சொல்யூஷன், அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் they can adapt new future, they can enhance the future. Okay, and specification also, that is அது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரி ஆகும். ஓகே, இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். எனக்கு வந்து காமன் மோடு கிடையாது, இது கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ஒவ்வொன்றுக்குமே வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே ஏர்டெல்லில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் நெட்வொர்க் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இதே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்க்கும்போது அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் டிஃபர் ஆகும். ஸோ ஏன்னா அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணி செட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்குள்ளார மட்டும்தான் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மீன்ஸ் இதே ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதே ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் another kind of disadvantages. Okay,
So frequency band is very limited in the wireless local area network technology. Okay, and fourth one is safety and security. Safety and security is compulsory needed. Suppose when the wired local area network இருந்தால் there is no need to bother about the data transmission. Data transmission ஆகும்போது என்னுடைய டேட்டா வந்து யாராவது திருடிடுவாங்களா, இல்லை யாராவது வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இல்லை யாராவது அந்த டேட்டா வந்து டைவர்ட் பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம்லாம் வந்து வயர்டு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் கிடையவே கிடையாது. பட் வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் எடுத்தேன்னா there definitely some problems will be there. Say an example, one technical name is there for threats in wireless local area network, that is eavesdropping. Eavesdropping என்ன சொல்லுவோம்னா தமிழில் ஒட்டு கேட்குறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நடுவில் போய் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்குறது, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வேற யாருக்காவது பாஸ் பண்ணுறது ஒன்று, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது 2, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஹைட் அவுட் பண்ணுறது 3. ஓகே, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை யாருக்கு தெரியாமல் டோட்டலாக புதைச்சிறது, பரியல் பண்ணிடுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வில் பி தேர் இன் தி வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜிஸ். எல்லா வயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜிஸ்லுமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பட் இதுக்குன்னு சம் security mechanisms, that is encryption and decryption mechanisms, were developed to protect the data from the from the attackers. The attackers வந்து attackersனா in terms of virus சொல்லலாம், in terms of worms சொல்லலாம். Okay, so many things we can say. Okay, but it's a common thing is to protect the data from the attackers. Attackers வந்து டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம்னா safety and security mechanisms were introduced and adapted in the wireless local area network technologies. Okay, so these are all some disadvantages of the wireless local area network. Okay, and next one is the design goals. How the design goal is being developed. Okay, how it can be attained. First one is global operation. Okay, global operation means suppose you have developed one standard IEEE 802.11 EF அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து நீங்கள் வந்து IEEE ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. IEEE கிட்ட யூ ஹாவ் டு மேக் ஏ ரெக்வஸ்ட், அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த அப்ரூவல் வாங்கணும், அவங்களோட ஒரு டைப் பண்ணணும். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து வேர்ல்டு வைடு எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளிகபிளாக இருக்கணும். அவங்ககிட்ட வி ஹாவ் டு கெட் ஏ பர்மிஷன் ஃப்ரம் த கண்ட்ரி. ஓகே, என்னுடைய பர்டிகுலர் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் வேவ்க்கு என்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச், டேட்டா ஸ்பீடு இதெல்லாம் இவ்வளோ இருக்குன்னு நீ முதல்ல என்ன பண்ணணும், அடாப்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, these are all this is the first design goal. Second one is low power mode. Definitely, say an example, the better example is mobile phone, laptop. இதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் பேட்டரி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகே, பட் இஃப் யூ டேக் டெஸ்க்டாப் எடுத்துக்கிட்டேன்னா பேட்டரி கிடையவே கிடையாது. ஓகே, டைரெக்டாக சிஸ்டம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க, டைரெக்டாக இட் இஸ் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட்டட் டு தி பவர். ஓகே, எஸ்எம்பிஎஸ் மூலிமா பவர் வந்து டெலிவர் ஆகுது சிஸ்டத்துக்கு, நீ அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிற. பட் வந்து if you are working on a mobile phone or if you are working on laptop, so these devices are totally depends on the battery power. So the battery power has to be saved. அதை வந்து சேவ் பண்ணணும்னா we have to adapt the power saving mode operations or power management function. So these things to be adapted to save the power. So that is the major design goal of the wireless local area network. Why means suppose if you are carrying your mobile phone anywhere, okay, some places you are going, you are roaming everywhere. Okay, that the case the battery will be getting dried out. Okay, so drained out. So what is the case, you have to you have to charge it again. So you have there you have to you can adapt the power saving mode operations. இதில் இன்பில்ட்டாகவே இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா பவர் சேவிங் மோட் ஆப்ரேஷன்ஸே வந்து மொபைல் ஃபோனில் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஓகே, 15% கீழே வந்தாவே நீ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அல்ட்ரா பவர் சேவிங் மோடுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ வரக்கூடிய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எல்லாத்துலேயுமே வந்துருச்சு. பட் இனிஷியலில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக கிடையாது. தட் இஸ் த மேஜர் டிசைன் கோல். And third one is license free operation. Okay, what is that license free operations means? In India the operating range, the frequency range is 2.4 gigahertz. நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 2.4 gigahertz ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது பார்த்தோன்னா லைசன்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து யார் வேணாலும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டுக்குள்ளார உள்ள லை ஆவாங்க. பட் இதை தவிர நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு பேண்டு வாங்கணும்னா எந்த ஒரு லேண்ட் ஆப்ரேட்டரும்
definitely will not prefer the special license for operating their network. அந்த நெட்வொர்க் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. 2.4 ஜிகாஹெட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி they will adapt their network operator frequency range. And fourth one is robust transmission technology. So transmission technology means, say an example, sender and receiver. In between that, wireless transmission signals are available. These signals carry the information between the sender and receiver. The information is being retrieved and the information can be protected using security mode. So we can adapt anywhere. Okay. And simplified spontaneous cooperation. Spontaneous na suppose suddenly ஏதாவது ஒரு நெட்வொர்க் டிவைஸில் ஏதாவது ஒரு நடுவில் ட்ராவல் ஆகும்போது டேட்டாஸ் வந்து அப்படியே பிளாக் ஆகுது அப்படின்னா வித்தின் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம் ஸ்பான்டேனியஸாக அது என்னவும் இன்பில்டாக இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூலிமா we can resend the signal again to the receiver. That is the simplified spontaneous cooperation. Easy to use. இதை வந்து எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஈவன் எ லேமேன் கேன் யூஸ் த மொபைல் ஃபோன். இப்போ நார்மலாகவே ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் பற்றி எதுவுமே தெரியாதவங்க எல்லாமே ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இல்லாதவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸை வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சோசியல் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்குன்னு அது வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ அதில் டெப்ளாய் பண்ணிருக்க ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே ஈஸி டு யூஸ். தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ், தட் இஸ் த கோல் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். Protection of investment. So investment can be highly protected. Okay, இதை வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் wireless local area network or wireless LAN technologies என்ன டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி, wherever we can adapt this wireless local area network because it is not too much cost wise பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். Okay, that is the advantage of the design wireless local area network. And suppose if you want to deploy in wide area networkல போயிட்டு wireless technologies adapt பண்ணோம்னா there we have to invest a lot. Okay, அந்த இடத்துல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும். ஸோ based on the network devices cost and optimization techniques, we can reduce the cost for installing the wireless network technologies. அந்த இடத்துல வந்து டிவைஸஸ் பொறுத்து, ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் பொறுத்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலிமா, ஒரு மெத்தட்ஸ் மூலிமா காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரிடக்ஷன் வந்து கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் த மேஜர் டிசைன் கோல்ஸ் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் லேண்ட் டெக்னாலஜி. அண்ட் டிரான்ஸ்பேரன்சி ஃபார் தி அப்ளிகேஷன். இது எந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி, டோட்டலி டிரான்ஸ்பரன்சி. ஓகே, இதுக்குன்னு வந்து ஒரு காமன் ரூல்ஸ் கிடையாது, ஆர் லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது, ஆர் ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து லிமிட் பண்ணாது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸும். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி டிரான்ஸ்பரன்சி ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் டிசைன் கோல்ஸ் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஓகே, and next one is the infrared. Okay, so infrared means it is a one kind of transmission mode. Wireless networkலேயே பார்த்தீங்கன்னா wireless transmission modeல ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜி. another one technology is radio wave transmission technology. But nowadays we prefer only the radio wave transmission technology rather than the infrared. Why means the major obstacle in the infrared is it cannot penetrate in the walls-ல வந்து penetrate பண்ண முடியாது. பட் எனிவே இதனுடைய டேட்டா ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 100 மெகாபிட்ஸ் பர் செகண்ட். பட் இன் ரேடியோ வேவ் பார்த்தீங்கன்னா 54 மெகாபிட்ஸ் பர் செகண்ட். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு தான் இருக்கும். அதை விட இதுக்கு ஹை ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் யூசஸ் த டிஃப்யூஸ்டு லைட் ரிஃப்ளெக்டட் அட் வால்ஸ். லைட் சிக்னல்ஸ் மூலிமா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் எல்இடி. எல்இடி என்ன பண்ணும்? லைட் எமிட்டிங் டயோட். இன்ஃப்ராரெட் சிக்னல்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணுறது தான் எல்இடியோட ரோல். அது வந்து சென்டர். அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவர் யாருன்னா ஃபோட்டோ டயோட். ஓகே, ஸோ சென்டர், the LED will be acting as a sender and photodiode will be acting as a receiver. So in between that the information can be carried out. Okay, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கும், ரிசீவர்லேருந்து சென்டருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி infrared. Okay, advantages is cheap sender and receivers are integrated into the mobile devices.
சீப் சென்டர்னா காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி. ஃபோட்டோ டயோடும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் இன்டெகிரேட் இந்த மொபைல் டிவைசஸில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க. ஓகே, சேம் எக்ஸாம்பிள் பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் பிடிஏ, லேப்டாப்ஸ், நோட் புக்ஸ், மொபைல் ஃபோன்ஸ், இது எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது இன்ஃப்ராரெட் டேட்டா அசோசியேஷனாக தான் இருந்துச்சு. இதனுடைய இன்டர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட்டாக தான் இருந்தது. பட் இந்த பில்டிங்ஸில் வால்ஸில் வந்து ஒரு யூசர் இருக்காங்க, அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து கால் பண்ணணும், உங்களுக்கு வாய்ஸ் கால் பண்ணணும், இல்லை வந்து வீடியோ கால் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இன்ஃப்ராரெட்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாது. பிகாஸ் இன்ஃப்ராரெட் வந்து எந்த ஒரு வால்ஸ்லையுமே பெனட்ரேட் ஆகாது. அதனால தான் வந்து இன்ஃப்ராரெட்டை வந்து டோட்டலாக வித்ரா பண்ணிட்டு ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜிக்கு நம்ம போகணும். ஓகே, தேர்ட் ஒன், நோ லைசன்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஷீல்டிங் இஸ் குவைட்லி சிம்பிள். ஷீல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஷீல்டிங்னா அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் மோட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். பட் ரேடியோ வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் பொறுத்தவரைக்கும் ஷீல்டிங் இஸ் குவைட்லி டிஃபிகல்ட், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். பட் வந்து இட் கேன், பட் ரேடியோ வேவ் வந்து வால்ஸில் வந்து பெனட்ரேட் ஆகும், பட் இன்ஃப்ராரெட் வந்து பெனட்ரேட் ஆகாது. ஓகே, லைசன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது இன்ஃப்ராரெட்டுக்கு லைசன்ஸே தேவையில்லை, பட் ரேடியோ வேவ்க்கு வந்து லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. இன் இந்தியா த லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் இஸ் 2.45 GHz. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டில் தான் நம்ம வந்து ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எல்லாமே எல்லா நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டர்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், இட் இஸ் அ லோயர் பேண்ட்வித், இட் cannot penetrate walls or other obstacles. So there are the major disadvantages of the infrared. Okay, ஸோ லைட் சிக்னல் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட். மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னல் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணால் அது வந்து ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன், ரேடியோ வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் மோடுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக ரேடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. இன்ஃப்ராரெட்டில் பார்க்கும்போது நிறைய வெர்ஷன்ஸ் 1.0, 1.1, பிட்வீன் 115 பிட்ஸ்லேருந்து 4 மெகாபிட்ஸ் வரைக்குமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. பட் ரேடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் 54 மெகாபிட்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் ரேடியோ சிக்னல்ஸ் எல்லாமே, இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ தட் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஸோ சிம்பிள், கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். இட் கேன் கவர் லார்ஜ் ஏரியாஸ் அண்ட் பெனட்ரேட் தி வால்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ், பிளான்ஸ், இதில் எதில் வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனட்ரேட் ஆகும் ரேடியோவை பொறுத்த வரைக்கும். இட் ஆஃபர்ஸ் ஹை டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் கம்பேர்ட் டு தி இன்ஃப்ராரெட். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து வால்ஸில், பில்டிங்ஸில் எங்கே வேணாலும் நமக்கு வந்து பெனட்ரேட் ஆகிறதுனால டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடு வந்து உன்னால் வந்து ரொம்பவும் நெக்லிஜிபிளாக கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் பெனட்ரேட் ஆகிறதுனால இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, நோ லைசன்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜி அண்ட் சில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட் ரேடியோ வேவில் பார்க்கும்போது லைசன்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி நீடட். ஓகே, ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் கேன் இன்டர்ஃபியர் வித் தி அதர் சென்டர். த மெயின் ப்ராப்ளம் இந்த ரேடியோ வேவில் பார்க்கும்போது அதர் சென்டர் ஆர் ரிசீவரோட பார்க்கும்போது இன்டர்ஃபியர் ஆகும் சிக்னல். பட் இன்ஃப்ராரெட்டில் பார்க்கும்போது இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து வரதுக்கு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. ஏன் இந்தியாவில் வந்து அந்த 2.45 GHz லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் வச்சாங்கன்னா, இந்த பேண்டுக்குள்ளார எந்த நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டர் வந்து லை ஆனாலுமே சரி, ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டருக்கு நடுவில் வந்து அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் வந்து வரதுக்கு சான்சஸே இல்லை, கொலிஷன்ஸ் அக்கர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2.45 லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணுது. ஓகே, பட் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் தி ரேடியோ வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரேடியோவை எமிட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு டிவைஸ் இருந்தாலும் சரி, அது ஒன்று வந்து என்ன பண்ணால் இன்டர்ஃபயர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். மொபைல் ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சேம் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று இருக்குது. அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோனை வந்து பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து ரேடியோ எமிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த ரேடியோ எமிஷன் ஃபியூயலோட டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஹை டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீட், ரொம்ப ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ரேடியோ வேவ்க்கு. ஓகே, அது எந்த ஒரு ஃபியூயல் பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணாலும் சரி, ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நீ ஒன்று ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நெட்டை ஆன் பண்ணால் கூட ரேடியோ வேவ் வந்து அதிகமாக டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடக்கும். அது குயிக்காக வந்து
ஃபயர் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதனால தான் வந்து பெட்ரோல் பங்க்கில் மெயினாக வந்து கிச்சனில் வந்து ஸ்டவ்வுக்கு பக்கத்தில் மெயினாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பர்டிகுலராக நெட் பேக் வந்து ஆன் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் தி ரேடியோ வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜி பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஓகே, சிக்னல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் மேஜர் ப்ராப்ளம். அண்ட் லிமிடெட் ரேஞ்ச் ஆஃப் லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டெடு தான். மேஜராக வந்து அன்லிமிட்டெட் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்னும் கொடுத்தா இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். In order to reduce the interference ratio, we have to use the only limited range of license free band. அதனால தான் இந்தியாவில் வந்து அந்த லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் வந்து ரொம்ப லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க. அபவுட் 2.45 ஜிகாஹெர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த disadvantages of the radio wave transmission technologies. Okay, so this is the basic difference between the infrared and radio wave. Okay, infrared பொறுத்த வரைக்கும் அதோட frequency range 100 megabits per second. Radio wave பொறுத்த வரைக்கும் 54 megabits per second. It uses light wave signals மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இது வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சிக்னல்ஸ் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இட் cannot penetrate into the வால்ஸில் வந்து பெனட்ரேட் ஆகாது. பட் இது வந்து வால்ஸில் வந்து பெனட்ரேட் ஆகும். இதில் லைசன்ஸ் வந்து தேவையில்லை, பட் இதில் லைசன்ஸ் தேவை. பட் லைசன்ஸ் ஃப்ரீ பேண்ட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஷீல்டிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள், இதில் ஷீல்டிங் வந்து அதிகம். இதில் பேண்ட்வித் வந்து ரொம்ப லோ, இதில் ஹை பேண்ட்வித். ஓகே, டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, லோ டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கம்பேரிஷன் பிட்வீன் தி infrared and radio wave transmission technologies. Okay, now we come to the infrastructure and ad hoc network. What is the basic difference? Okay, infrastructure means you can see the diagram here. This is the infrastructure based network, this is the infrastructureless network. Okay, now you can identify what are all the things here available. Means here one laptop is available and notebook is available. Okay, so all the things are communicated. Okay, these signals indicate both sending that is transmission of the signals both at both sender and receiver. Okay, that is dual transmission. Here we are using the antenna is called omnidirectional antenna. Antenna is called omnidirectional antenna. Why we need to prefer this antenna means it can rotate in 360 degree. 360 டிகிரியில் வந்து இந்த ஆண்டனா வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். அதனால தான் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து சிக்னல்ஸ் வந்தாலுமே சரி அதை குயிக்காக பிக் பண்ணி நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டெலிவர் பண்ணிடும். ஓகே, தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஆம்னி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா. ஓகே, ஏபி இண்டிகேட்ஸ் தி ஆக்சஸ் பாயிண்ட். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து டவர்னு சொல்லுவோம். இந்த டவர் மூலிமா தான் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கேரி ஆகுது. திஸ் இஸ் ஒயர்டு நெட்ஒர்க். இது இந்த இட் இண்டிகேட்ஸ் ஒயர்டு நெட்ஒர்க். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் நெட். ஏபிக்கும் டிவைசஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க். பட் ஏபி டு ஏபி, இந்த ஏபி டு ஏபி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்டு நெட்ஒர்க். ஓகே, இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஒயர்டு நெட்ஒர்க். இந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் மூலிமா தான். ஓகே, ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ங்கிறது காமன் பேஸ் ஸ்டேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்டு நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆக்சஸ் பேஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேரி பண்ணி அது நியர்பை மெயின் ஸ்டேஷன் போகுது. அந்த மெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து ரிசீவர் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்காரோ அவருடைய பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டெலிவர் பண்ணணும். அதுலேருந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ஃபார்வர்டட் டு தி ரிசீவர். ஓகே, சிக்னல்ஸ் எல்லாம் எவ்ரி திங் கோஸ் வயா தி ரிசீவருக்கு போகக்கூடிய எல்லா சிக்னல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் மூலியமா தான் போகும். ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. And next one is ad hoc network. Ad hoc network indicates infrastructureless network. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா there will be no base station. Base station இதில் இருக்காது. Okay, what is the meaning here means without base station how they are communicating? You can ask the question. So I already told you it's the kind of network. Just a minute, sir. See sir, finish line. ஆமாம் சார், எனக்கு அதான் சார் தோணுது. ஃபினிஷ் லைன் சார்.
Excuse me. So this is the infrastructureless network. Ad hoc network இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா infrastructureless network. What is the meaning of infrastructureless network means there is no base station. இதில் வந்து base stationே டோட்டலாக இருக்காது. டைரெக்டாக மொபைல் டிவைஸும் சரி, நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனும் சரி டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் பேன் நெட்ஒர்க், தட் இஸ் வயர்லெஸ் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க். ப்ளூடூத் மூலிமா சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாவே அது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அடாக் நெட்ஒர்க் தான். நாங்கள் ப்ளூடூத் சிக்னல் மூலிமா சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது வித்தின் 10 மீட்டர் ரேஞ்ச். ப்ளூடூத்தோட டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் ரேஞ்ச். அந்த 10 மீட்டருக்குள்ளார எந்தெந்த டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து லொக்கேட் ஆகுதோ அந்த டிவைஸ் கூட டிவைஸ் டு டிவைஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து நடக்கும் ப்ளூடூத் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலிமா. ஓகே, பட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீட் பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, கம்பேர்ட் டு ரேடியோ வேவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி தான். பட் ஆஃப்டர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் அடாக் நெட்ஒர்க் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே இன்னும் அதனுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. சேம் எக்ஸாம்பிள் வைஃபை, வைமேக்ஸ், இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடும் அதிகமாச்சு, டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாச்சு. ஓகே, that is the advantage of the ad hoc network. So access point irundu we can suppose if you are having the access point and transmitting a data mean that network is known as the infrastructure network. Okay, suppose if the access point is totally absent, access point idhula direct kedaiyadu. Okay, but direct they are communicating means that is called ad hoc network, that is infrastructureless network. இதை எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து டெப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can deploy the ad hoc network means generally in disaster applications-ல, okay, disaster management system, earthquake, okay, emergency applications, இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ad hoc network-ஐ வந்து டெப்ளாய் பண்ணலாம். சேம் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் ஒரு எர்த்குவேக் நடந்துருச்சு, ஓகே, அந்த இடத்துல எல்லா பேஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இதாகிடுச்சு, ஓகே, டெமாலிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வி வாண்ட் டு சேவ் த பீப்புள், we want to rescue the people. That the case we can quickly discover the ad hoc network technology. And the technology மூலமா we can forward the information to our nearby host. அந்த host என்ன பண்ணுவார்னா இமிடியேட்டா ஆளை வந்து சென்ட் பண்ணி பீப்புள்ஸை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த another kind of technology, that is ad hoc network technology. But first it was deployed in military applicationல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ad hoc network வந்து டெப்ளாய் பண்ணாங்க. ஒன்ஸ் மிலிட்ரியில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நார்மலாக நம்மள யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கமர்ஷியல் மூட்லேயே எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடாப்ட் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி வந்து அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ these are the two basic network function in the available in the wireless LAN network. First one is infrastructure network, second one is ad hoc network or infrastructureless network. Okay, பேஸ் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பேஸ் ஸ்டேஷன் இல்லாமல் டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அட்ஹாக் நெட்வொர்க் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லெஸ் நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம். இது ஜென்ரலாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில், எர்த்குவேக் அப்ளிகேஷன்ஸில், ஓகே, அந்த மாதிரியான மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸில் இதில் தான் வந்து ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இதை வந்து நம்ம காமனாகவே நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய 2G டெக்னாலஜி, 3G, 4G ஆர் அப்கமிங்கில் வரக்கூடிய 5G. இப்போ ரன்னிங்கில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 5G டெக்னாலஜிஸே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்தியாவில் இன்னும் அது வரல, பட் கம்மிங் சூன் இந்த வித்தின் எண்ட் ஆஃப் 2020 இந்த 5G டெக்னாலஜி வந்து உள்ளே வந்துடும். ஓகே, கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 220 மொபைல் ஃபோன் டிவைசஸ், ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் சப்போர்ட்டிங் 5G டிவைசஸ் வந்து 5G டெக்னாலஜி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் அது வந்து வரல, சீக்கிரம் வந்துடும். நிறைய டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து இன்னும் அடாப்ட் ஆகணும், பட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இன்னும் வந்து 5G வந்து எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸில் ஆர் நெட்வொர்க்கிங் ஆப்ரேட்டரோட இன்னும் வந்து அடாப்ட் ஆகலை. ஓகே, fine. So this is the basic difference between the infrastructure network and the infrastructureless network. Okay, so we can discuss remaining section later. Tomorrow next class we will discuss about the IEEE 802.11a system architecture and protocol architecture. Okay, fine. If you have any doubts, you can ask me. Do you have any doubts? புரியுதா நான் சொல்றது என்னங்கிறது கான்செப்ட்? வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ்னா என்ன, வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கில் என்னென்ன டிரான்ஸ்மிஷன் மோடு யூஸ் பண்ணுறோம், இன்ஃப்ராரெட், ரேடியோ வேவு, எதை மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம்,
ரேடியோ வேவ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் ரேடியோ வேவ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, வால்ஸ், பில்டிங், ஹில்ஸ் எங்கே வேணாலும் அது வந்து பெனட்ரேட் ஆகும். டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் தென் தி இன்ஃப்ராரெட். ஓகே, அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்ஒர்க்னா என்ன, அடாக் நெட்ஒர்க்னா என்ன? ஆக்சஸ் பாயிண்ட், அதாவது பேஸ் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்ஒர்க். பேஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது, ஓகே, நெட்ஒர்க் அதாவது டவரே இல்லை, டைரெக்டாக மொபைல் டு டிவைஸ், மொபைல் டு மொபைல் டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அடாக் நெட்ஒர்க்கு. இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத். ஓகே, அண்ட் வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கோட அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், டிசைன் கோர்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் திங்ஸ். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No sir. No sir. Fine. So in next class we will discuss about the what are the LAN technology, wireless LAN technologies available. என்னென்ன wireless LAN technologies எல்லாம் available இருக்கு. Okay, starting from basic IEEE 802.11a ல இருந்து wireless HART. Okay, ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய 6LoWPAN அண்ட் wireless HART டெக்னாலஜிஸ் வரைக்கும் என்னென்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதனோட ஆப்ரேஷன் மோட் என்ன, அது எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள், அதனுடைய பேண்ட்வித் ரேஞ்சு, ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச், ஓகே, அதில் என்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து we can discuss. Okay, thank you, thanks a lot. Thank you sir. Thank you sir. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.